Hello and welcome to the special project by Ukraine Crisis Media Center, Euro-Atlantic Course and Analytical Center of Ukraine Catholic University, dedicated to the Russia-Ukraine war, Ukraine on Fire. My name is Oleksandra Tsekhanovska. I'm the head of Hybrid Warfare Analytical Group at Ukraine Crisis Media Center. And today we would like to talk about one of the most widespread sentiments about the Russian war against Ukraine, that this act of aggression and the war crimes committed on Ukrainian soil are a responsibility of just one man, Vladimir Putin, and the narrow circle of his cronies. Having a deep understanding of Russian political regime and societal processes, many Ukrainians disagree. Today we discuss the attitude of the Russian population towards this war and the phenomenon of shared responsibility. Путин ввел войска в Украину, и сейчас они бомбят русскоязычные города. Харьков, Я Киев. за Путина. Я хочу вам показать несколько... Я за Путина. Having seen some of the illustrations to the topic, we start with Volodymyr Vyatrovych, historian and former head of the Institute of National Memory, who explores the notion of Vladimir Putin as a reflection of Russian society and what the said society is haunted by. Hi, my name is Volodymyr Vyatrovych. I'm historian and member of Ukrainian parliament. Of course, Putin is a war criminal. He must appear before an international tribunal for crimes against humanity. There should be no immunity or time limits. But it will be a big mistake to see Putin as the main cause of this war. Putin is only a reflection of the mood prevailing in Russian society. It is seriously ill society. The society is full with hatred for other countries, for the whole free world. The society is striving to impose the so-called greatness of Russia by force. And greatness of Russia is more important to millions of Russians than democracy and their own well-being. Russian imperialism and disrespect to the values and rules of the civilized world, to human life and freedom were the basis of the communist regime in USSR. And unfortunately, they did not go anywhere after the fall of this regime. Putin called the collapse of the communist evil empire and freedom to the peoples enslaved by Moscow the greatest geopolitical catastrophe of 20th century. But he is not alone in the perverted view. In this perverted view, millions of Russians believe the same. And in fact, the empire of evil continues to exist in the form of the Russian Federation. After the collapse of Soviet Union in Russia, unfortunately, there was no analog of Nuremberg process or denazification. The murders of millions of people, Vladimir Lenin still lies in mausoleum in center of Moscow. Another bloody dictator, Stalin, is an idol for Russians and a role model for Putin. Of course, Russia is an authoritarian state that is becoming more and more totalitarian, and normal sociology is impossible there. But it is a fact that is the Russian people who have elected Putin president and support his criminal action. Most Russians supported Russian aggression and the occupation of Georgia and Moldova. Similarly, 8 years ago, most Russians supported Russia's invasion of Ukraine, the annexation of Crimea and the occupation of Donbass. And even now, when the Russian military is destroying peaceful Ukrainian cities and killing thousands of civilian Ukrainians, most Russians support their Führer and the biggest post-World War II war in Europe. After all, when Russian soldiers drop bombs on hospitals and kindergartens, shoot buses with refugees, kill women and children in captured cities and villages, and shoot priests and teachers, this cannot be explained by Putin's orders alone. And even that part of the Russians who do not show open support for Putin, but do nothing to stop the crimes of their country in Ukraine, are also responsible for these crimes. It should be very clear that this is not just a war of Putin. It's a war of Russia, the Russians against Ukraine and against the whole civilized world.
Not only Putin, but all of Russia and its citizens must be held accountable for the crimes committed by their state and army. The world must unite to isolate the evil empire, not give it penny, impose the toughest possible sanctions, and provide Ukraine with everything it needs to fight back, including the state-of-the-art weapons. We must all win this war together. Then we have to force Russia not only to bring Putin and all other war criminals to international tribunal, but also to ensure the de-imperialization of Russia, condemning its aggressive anti-human policy, overcoming the imperial legacy. The Russians have to go through a long and tough process similar to denazification of post-war Germany. Only then, in their chance to end the Russian evil empire forever. Слава Украине! Водители пригнали свои машины на станцию 66-й километр, вооружившись российскими триколорами и нанеся на машины соответствующую символику. Колонна двинулась в город. Автомобилисты кортежем проехали по улице Кузнецкой и проспекту 50-летия комсомола. Вообще, я считаю, что Путин, наверное, умный человек и знает, что делает, поэтому у меня нету какого-то негатива к этому. Vakhtang Kebuladze, a renowned Ukrainian writer, has a brief but powerful message for all of us. Like many, he remains in Kyiv, and from the capital that Russians have been trying to seize from the beginning of the war, he comments on the roots of evil that came to our land. Hello, my name is Vakhtang Kebuladze. I am philosopher, writer and translator from Kyiv, Ukraine. Kyiv is my native city. I am here. Russians kill us every day and every night. And it's a great mistake to think that the root of this evil, the root of this aggression, is just Putin and his minions. Putin and his minions in Kremlin are enemies of our presence. But all Russian people are responsible for this cruelty, for this evil, for this aggression. Putin is enemy of our presence, and the Russian liberals can be enemies of our future, because they will try to save their empire, Russian empire. As I said, Russians kill us every day and every night. And rest assured, they are ready to kill you also, to come to your land, to your home, to kill you and your children. If we will not stop this aggression on the territory of Ukraine, they will come to you, and they will try to kill you. Куда ездил? Мародерить ездил. Я вчера магазин обворовал. Ходили маленько, помародерничали, блядь. Нихуя надо, не маленько, а по полной, блядь. Вчера машину расстрелял. Ты? Да. А хули делать? Стреляй, насрать, блядь, чтобы не в тебя ебать их в рот, блядь, теперь. Считай, что наркоманы и нацисты ебаные. The plethora of wonderful speakers who are here with us today also includes Irma Vitovska, a famous and beloved Ukrainian actress who talks about dignity, willpower, and self-respect necessary for the citizens to take responsibility for the actions of their government. Мене звати Ірма Вітовська, я акторка театру і кіно. 8 років тому я вже зверталася до російських громадян зі своїми колегами з приводу анексії Криму, а також подій на Донбасі. Ми отримали співчуття і підтримку дуже маленької кількості людей в Росії, які до сих пір чутні, яких ми чуємо, яким ми вдячні. Але це дуже маленька кількість. Мало того, російська влада знищила певних представників опозиції, які не боялися говорити про це, а також бути адвокатами України в російському суспільстві. Знищила фізично, а деякі змушені були покинути Росію. Ті, хто залишились там, їх надзвичайно мало для того, щоб вплинути на дії
злочинної російської влади. Надзвичайно мало. І навіть зараз, на 20-й день війни, ми бачимо тисячі людей, які виходять в протестні акції проти війни в Російській Федерації. Але це тисячі людей на 140-мільйонну країну. Ну, нехай активного населення до 100 мільйонів. Тисячі людей. З чого ми, побачивши все, що відбувається з нашою країною, зрозуміли, що населення Росії підтримує злочинні влади, злочинні дії своєї влади. В Конституції Російської Федерації носієм влади є народ. Народ, який не чинить супровід злочинним діям своєї влади, поділяє злочин з владою. Адже ці солдати і ці вони є чимось чоловіками, братами, синами. Те, що російська влада винна і перед самими росіянами з приводу того, що як вона відноситься до своєї армії, до своїх срочників, до своїх солдат, ми тут бачимо. Вони лежать тут тисячами, їх ніхто не забирає, не прибирає, а якщо їх забирають, то я не думаю, що в самій Росії знають про їх існування, що і де вони перебували. Брехня стала філософією, ідеологією цієї спільноти і цієї держави. Брехня. Брутальна брехня, яка стала пропагандою в цій державі. Але не будемо про те, що зараз дуже багато росіян почнуть казати, що це не я, це Путін. Не будемо знімати з них вину в тому, що вони не чули інші джерела інформації. Вони були в глобальному світі, був інтернет, і вони могли знати іншу інформацію. І ми знаємо, що так званий креативний ліберальний клас цю інформацію їм доносить у різних способах. Ми знаємо це, ми спостерігали це. І ми розуміли, що велика кількість російського населення не обирала на виборах цього президента. Але велика кількість цього російського населення сковтнула те, що з ним зробили ці вибори, як зневажили їх право голосу і їх вибір. І проковтнуло. Отже, це суспільство, проковтуючи зневагу до себе, зараз проковтує смерть до нас. Йому не вистачає ні гідності, ні сили духу, ні самоповаги, щоб висловити ні своїй владі, а також змістити її, коли влада вже несе небезпеку не тільки зовнішньому світу, а й йому самому в першу чергу. Від цього я особисто, а також я переконана, всі українські громадяни робимо висновок, що російське суспільство хворе на імперськість, шовінізм, тому що воно схвально сприймає дії злочинної влади по відношенню до незалежних держав Грузії і зараз України. Російське суспільство мовчить, тому що воно абсолютно не здатне брати на себе відповідальність, мовчить зі страху, з користі, з вигоди, що саме цинічне, або ж зі схвальності дій цієї влади. Тому ми закликаємо світову спільноту, що після того, як керівництво Росії, силові структури посядуть
належне їм місце в судах, має бути осуджене і все російське суспільство. Ті, хто голосний, я ще раз повторюю, ми знаємо і чуємо, і ми їх запам'ятаємо, і ми їм вдячні. Ті, хто мовчать зі страху на відвертий терор і геноцид українців, ми не пробачимо. Ті, хто сприяє цьому, повинні понести закон покару. This discussion on whether the Russian war against Ukraine is a responsibility of Putin and political elites or the shared responsibility of the Russian population has a vivid case to be started with. Yesterday, on March 14th, Marina Ovsyannikova, an editor of one of the key Russian propaganda resources, Channel 1, interrupted a broadcast with no war sign. And she is already hailed by many Western experts and the general public as a brave hero who defied Russian censorship. Still, many Ukrainians, including me, remain rather unimpressed. Here is why. First of all, Ovsyannikova has been for 8 years contributing to dehumanizing Russian propaganda that enabled the current invasion. Second, in her pre-recorded address, she echoed some of the key Russian propaganda points, namely about Ukrainians and Russians being brotherly nations. This is a message that has been used for years to undermine the idea of Ukrainian sovereignty and to question Ukraine's right to exist as a separate nation and to make our own political and social choices. This sentiment is very often shared by the general public in Russia, including on social media, including by those who say they are against the war, but who have no understanding of the reasons that caused this very war. Ovsyannikova is newly registered on Twitter, where she gathers massive support of many people who have switched their attention from the ongoing atrocities committed by the Russian army on Ukrainian soil. Mariupol and its more than 2,000 dead civilians, 90 kids killed all over Ukraine, several towns and villages completely erased from the face of earth are just few examples. Many information security experts consider, or at least entertain, the idea of Ovsyanikova's actions to be a part of psychological operation aimed at diverting attention from what's going on in Ukraine and aimed to blur the line of responsibility for the war against Ukraine. This responsibility has to be shared. Different sources name a varying from 50 to 70% degree of Russians who are in favor of this special operation, because in the artificial alternative reality created by the Russian regime, naming things for what they are is a crime. The problem is that many Russians are quite in agreement with this alternative reality. While we can question exactly how reliable the specific numbers of support are, we definitely cannot ignore the overwhelming trend. Russians were rejoiced over the annexation of Crimea in 2014. According to Levada Center, this is steadily the second point of pride for the majority of Russians after winning the Great Patriotic War of 1941-1945. They supported massively the creation and support of the so-called DNR and LNR puppet republics in the east of Ukraine. And most of all, the notion of Ukraine as a sovereign nation is so uprooted from their worldview by the Russian imperial, then Soviet, then modern perception that supporting bringing the strayed little brother back home genuinely aligns with the worldview of the majority of Russian population. What happens today started back in 2014, and we cannot deny that the Russian population is mostly in agreement with those first acts of aggression against Ukraine's sovereignty and territorial integrity. If we take a look at the public influencers who right now lament the loss of Instagram, they talk about the loss of followers, of income, and of attention, but they do not speak about the victims of the Russian war in Ukraine, which resulted in Moscow's decision to shut the platform down. Teachers agreed to holding propaganda lessons explaining the war in Ukraine and glorifying Putin's regime.
Intercepted calls from the Russian soldiers to their wives or mothers show a tremendous lack of remorse for destroying the lives of peaceful people. Russian liberals point to the poor state of the Russian army in a really tone-deaf manner, commenting on the corruption that has led to this poor state, but neglecting to mention how this very corruption saved actually many Ukrainian lives. They agree that Russia has lost its role as a center of the post-Soviet world, and they promote the idea that after the war, Kyiv will serve as a center of the Russian-speaking democratic world, again forgetting to take into consideration the feelings and the attitude of Ukrainians to such prospects. And let me tell you, after centuries of Russification of Ukraine and attempts to forbid, erase, and tear our language down, many of us are not really happy with such a prospect. It is true that protesting against the Russian government is dangerous in 2022, but it was preceded by more than 20 years of Putin's rule that didn't solidify overnight and that had no problem surviving all the previous crimes committed under it. Like all regimes, including the Nazi Germany, Putin's regime was enabled. It was enabled by the Russian citizens, and many of them share the responsibility for culminating aggression that was, if not actively supported, then at least dismissed by so many. And ignoring this fact prevents us from understanding the roots of this war and its possible consequences. Continue, we have a comment from Volodymyr Boiko, historian, expert on the local development strategies from Chernihiv, who talks about how citizens of Russia and Belarus are responsible for making a certain political choice that implies the above-mentioned shared responsibility of the population for the actions of their government. Будь-яка влада може існувати виключно з мовчазної згоди переважної більшості суспільства. Не йдеться про формальні вибори, скоріше про інше, що переважна більшість громадян чомусь погоджуються з існуванням даної певної влади. І в Росії, і в Білорусі свого часу був вибір на межі 90-х років. Обидві країни, обидві народи, дещо в різний спосіб, але тим не менше обрали авторитарний спосіб управління. У випадку Росії купили переважно нафтодоларами, і хороше життя, скажімо так, в столицях. А в випадку Білорусі соціальні блага, совок новоявлений свого роду, але тим не менше це виявилося прийнятним і віталося значною мірою. Так ми пам'ятаємо протести в Москві, зокрема Болотна площа, Білорусь, 20-й рік. Але от що об'єднує обидва ці явища, кожного разу протестувальники доходили до певної межі, за якою треба було жертвувати власним комфортом, усталеним життям, можливо, життям, і таке теж можливо було в тій ситуації. І тоді абсолютно переважна більшість протестувальників зупинялися і далі не йшли. Відомий такий вислів, аби не було Майдану. Майдану не було ні в Москві, ні в Мінську. І що ми маємо натомість на сьогоднішній день? До речі, українці попереджали про можливі наслідки, особливо білорусів у 2020 році. Для мене, наприклад, таким показовим прикладом, скажімо так, адекватних росіян є наш земляк Віктор Міроненко, розмовляє українською, пише українською, багато разів приїжджає, власне, кожен рік до рідного міста Чернігова. І от коли Росія з Білоруссю напали на Україну, зателефонував, попросив: Віктор Іванович, ви людина відома, з Горбачовим добре знайомі, політична еліта, хоча і попередньої, скажімо так, влади, і попередніх влад, але, тим не менше, до вашого голосу прислуховується. Відповідь була така, що я зробив все, що міг, чого ви від мене хочете.
це може призвести до того, що нас по великому рахунку знищить. На що я сказав, так вибачте, нищать ваше рідне місто. Не можна ж просто так от спостерігати і піти, власне кажучи, обмежитися лише заявою. До речі, заява була так, але доволі сервільна заява. Це якщо про адекватних. А про переважну більшість, росіяни, це фашизоїдна нація на сьогоднішній день. До речі, про білорусів теж значною мірою можна говорити, там дещо інша ситуація, але вплив на переважну більшість є очевидним. Росіяни радіють з того, що відбувається зараз в Україні. Це на голову їй, чесно кажучи, не налазить. Як може звичайна людина таким чином реагувати? Але, на жаль, явище, як то кажуть, не поодиноке і свідчень аж надто багато. Це те, що ми маємо розуміти, коли йдеться про народ і про відповідальність народа за свою владу. Взагалі, громадяни відповідають за державу і владу. Якщо цього не відбувається, це щонайменше не громадяни. Дозвольте свій виступ завершити словами Олександра Солженіцина, відомого російського письменника, імперця, до речі, але він поважав українців. Російською мовою оригіналу. Насилию нечем прикрываться, кроме лжи, а ложь может держаться только на насилии. Це стосується Росії, її владу і її народу. Дякую. Мое мнение, он сделал правильно, потому что уже Запад вообще озверел. Черт не знает, что творит, говорит всякие неправды про Россию. Хоть как-то его, чтобы устранить. Поэтому надо издеваться над Не надо издеваться, надо, чтобы они тоже вели себя по-нормальному. Our next speaker, head of the International Outreach Department at Ukraine Crisis Media Center, Tetyana Ogarkova, has a powerful message on the key narratives about the Russian people dominating in the West and Ukrainian attitude towards those narratives. So today is the 20th day of the Russian war against Ukraine. And we are starting to be a little bit annoyed by this new discourse, new narrative, which is starting to be present in Russian media, in international media as well. It's a discourse, a narrative about good Russians and bad Russians. So good Russians are liberals who are not supporting this war, who are against this war, and maybe let us pardon them and let us distinguish between different sorts of Russians. Let me explain why we Ukrainians, we find this narrative extremely unjust. Because, look, the war started 20 days. The big war started 20 days ago because we are already in war. We were already in war with Russia starting from 2014 when they annexed Crimea and when they occupied Donbass. And there were a lot of people killed and a lot of internally displaced people. But let us talk about what's happening now. We started hearing quite distinctively many voices now saying that, look, we are against the war, we are not like Putin, and if there is a future, they're thinking about the future, we are ready to be with you, and Kyiv may become a capital of a new free world. Look, let me explain why it will not work like this. Because we know that for many years already, for at least 8 years already, all these people, all our friends, and we all have some friends in Russia, we were communicating, but they were not expressing publicly their position about what was going on. They were saying, okay, we are against that, but we can do nothing. A kind of fatalism, a kind of non-action, a kind of they were not ready for any kind of sacrifice to help Ukrainians. And I am not astonished that we start hearing these voices right now, at the 20th day of this war, when it becomes much more evident now that Russia will lose this war. And they start talking about their non-responsibility for what's going on. Our argument is that look what our Western partners do. When they impose sanctions on Russia, I mean economic sanctions, I mean also diplomatic sanctions or any kind of isolation for Russia, this is all about collective responsibility. Our task today is to win
I mean, our shared task of all Ukrainians, politicians, our army, volunteers, people who are busy in communication, etc., etc. We are all here, and we have the only task to win in this war. And when we don't see Russians who help us, they are only talking about that they are against war, but they are doing nothing real. We don't see any direct result of their position of being against the war for 8 years already and going on. So we don't see any real attempt and any real result of their shared, I would say, home task. So it means that if you are not efficient, if you deliver no result, if you don't deliver any results, so it means that you're not participating in this struggle. And if you are not participating, it means that you are supporting this war. It's not enough to cry, as a lot of my friends were saying, oh, we are crying with you. And my response was, okay, this is not time to cry. It's time to act. And already 8 years ago, you should start acting and not crying with us. It's not time to say that, oh, we are not supporting Putin. It is time to do something, to show your protest and to be effective in that. So during the war, this is not question of being for or against Putin's regime. It is all about if you are efficient or of any help for Ukraine. At the present moment, we don't see Russians who help. That's the question. So we have briefly discussed a very broad topic that Ukraine Crisis Media Center, together with its partners, certainly hope to get back to. That is the shared responsibility of the Russian population for the war against Ukraine. Dehumanization and mockery of Ukrainians that Russian propaganda has been pushing for years are very well aligned with the general imperial perception of our nation and of our state. And this perception is shared by the overwhelming majority of the Russian people, which often makes them eager to support the war, to justify it, or to dismiss it. This knowledge may be somewhat uncomfortable, but it is very necessary for us to have this knowledge in order to move forward. In the description to this video, you can find the information how you personally can help Ukraine against Russian aggression. If you find our job useful, please like and share this video. And in the meantime, everything is gonna be Ukraine.